Good morning, everyone. This is K. Hema, working as a assistant professor in Department of Civil Engineering. Today, we will discuss about soil classification systems. In that, we have some of the topics: introduction, need of soil classification, and requirement of soil classification, and also soil classification system, structural classification system, Indian standard classification system, and finally fleet identification of soils. Okay, soil classification introduction. Soil classification is arrangement of soil into different groups such that the soils in a particular group have similar behavior. As there are a wide variety of soils covering earth, it is desirable to systemize or classify the soils into broad groups of similar behavior. Soil in general may be classified as cohesionless and cohesive, or as coarse grained and of engineering properties. Hence, additional means of categorize are necessary to make the terms more meaningful in engineering practice. These terms are combined to form soil. మనం సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి ఏంటి అని అంటే, మనకి ఎర్త్ మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వాటిలో మనకి ఏంటి, ఒక్కొక్క సాయిల్కి ఒక్కొక్క బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని సాయిల్ అనేది డిఫరెంట్ గ్రూప్స్గా సపరేట్ చేసి ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క నేమ్ అనేది ఇచ్చారనమాట. సో దాన్ని బట్టి అవి ఏ బేసిస్ మీద మనకి సపరేట్ చేశారు అంటే, దానికి ఉండే కోహెసివ్నెస్, కోహెసివ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కోర్స్ గ్రెయిన్డ్, ఫైన్ గ్రెయిన్ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని సాయిల్స్ అనేవి సపరేట్ చేశారు. అసలు మనకు సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ సపరేట్ చేయడం అవసరం ఏంటి? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్స్ జనరల్లీ అసలు నీడ్ ఏంటి, అవసరం ఏంటి, సాయిల్ క్లాసిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? మనం క్లాసిఫై చేయకుండానే సాయిల్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామా లేదా? సో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకుంటే, న్యాచురల్ సాయిల్ డిపాజిట్స్ ఆర్ నెవర్ homogeneous in character. Wide variations in properties and behavior are commonly observed. Deposits that exhibit similar average properties in general may be grouped together as a class. Through classification of soils, one can obtain an appropriate but fairly accurate idea of the average properties of the soil group or a soil type, which is of great inconvenience in any routine type of soil engineering project. From engineering point of view, classification may be made based on the suitability of soil for use as a foundation material or as a construction material. For complete knowledge of soil behavior,
of soils. All the engineering properties are determined after conducting a long number of tests. However, on approximate assessment of the engineering properties can be obtained from the soil classification systems. Okay, in this we can observe some of the quality measure and also behavior of the soils. What are the properties involved in every soil? That is cohesiveness property and cohesive property and coarse grain, fine grain properties. Depending upon the nature of the soil conditions and deposits, soil properties can also change, behave like different natural conditions. మనం ఒకవేళ కనుక సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్స్ కనుక చేయకుండా, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్లో తెలియకుండా మనం కనుక కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, అప్పుడు సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ తెలియకుండా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్ట్రక్చర్ అనేది అక్కడ ఆ పర్టికులర్ సాయిల్కి సూటబుల్లా కాదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. సో ముందుగానే కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందు మనం సాయిల్ యొక్క టెస్ట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మనం కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనకి సాయిల్ కెపాసిటీని బట్టి మాత్రమే మనం అక్కడ స్ట్రక్చర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో సమ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఏ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్. ఫర్ ఏ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ టు బీ యూస్ఫుల్ టు ద geotechnical engineers, it should have the following basic requirements. It should have a limited number of groups. It should be based on the engineering properties which are most relevant for the purpose for which the classification has been made. It should be simple and should use the terms which are easily understood. Any soil classification must provide us with information about the probable engineering behavior of soil. Most of the soil classification developed satisfy the above requirements. In these requirements we can observe limiting number of groups. మనం ఏంటంటే సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేసేటప్పుడు మన గ్రూప్స్ అనేవి ఎక్కువ నెంబర్స్లో కాకుండా లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్గా చేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. సో మనం ఇచ్చే క్లాస్ నెంబర్, గ్రూప్ నేమ్స్ అనేవి కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేలాగా ఉండాలి. అవి ఏంటి అని అంటే మన అక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ ఉందో దాన్ని ఇండికేట్ చేసేటట్టు ఆ గ్రూప్ నేమ్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ system. Several soil classification systems were evaluated by different organizations having a specific purpose as the object. A category describes the system developed and used in highway engineering, airfield construction, etc. Two soil classification systems which are adopted by the U.S. engineering agencies and the State Department are the Unified Soil Classification and the American Association of State Highway and Transportation Officials system. Other countries including India have mostly the USCS with minor modifications.
మనకి ఏంటంటే జనరల్గా క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ అనేవి స్టార్ట్ చేసింది క్రెసిగ్రెనెట్ అనే అతను 1948లో స్టార్ట్ చేశారు. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ చెక్ చేసుకున్నామంటే ఈ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ దీన్ని బట్టి డివైడ్ చేసామంటే హైవే ఇంజనీరింగ్లో, ఇంకొకటేమో ఎయిర్ ఫీల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో. దీని తర్వాత ఏంటంటే మనం ఎవ్రీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సాయిల్ టైప్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చెక్ చేసిన తర్వాత మనం కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనకేంటంటే క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. అందులో మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యూనిఫైడ్ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ హైవే అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అఫీషియల్స్. సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ క్లాసిఫికేషన్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి. మనకి ఓన్లీ సిలబస్లో ఏమున్నాయని అంటే సిలబస్లో ఉన్న వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో మన సిలబస్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకొని సపరేట్ చేస్తాము అని అంటే పార్టికల్ సైజ్ క్లాసిఫికేషన్, టెక్స్చరల్ క్లాసిఫికేషన్, హైవే రీసెర్చ్ బోర్డ్ క్లాసిఫికేషన్, యూనిఫైడ్ సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్, and then finally Indian soil classification. In that particle size classification, the size of individual particle have an important influence on the behavior of soil. It is a general practice to classify the soils into 4 broad groups, namely gravel, sand, silt, size and clay size. Classification based on మన పార్టికల్ సైజ్ క్లాసిఫికేషన్లో ఏంటి అని అంటే మనం పార్టికల్ యొక్క సైజుని బట్టి క్లాసిఫికేషన్ అనేది డివైడ్ చేసాము. పార్టికల్ సైజెస్ని బట్టి అది పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది డిసైడ్ చేసాము. సో దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ పార్టికల్ సైజ్ ఈజ్ ఆఫ్ immense value in the case of coarse grained soils rather than fine grained soils, because the behavior of such soils depends mainly on the particle size, whereas fine grained soils depending on the plasticity character. Some of the classification system based on the particle size alone are particle size distribution. క్లాసిఫికేషన్లో మనం ఏంటి అంటే కొన్ని కోర్స్ గ్రెయిన్ సాయిల్స్కి ఏమో దాని యొక్క వాల్యూస్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూస్ని బట్టి, ఫైన్ గ్రెయిన్ సాయిల్స్కి ఏమో ప్లాస్టిసిటీ నేచర్ని బట్టి మనం క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి డివైడ్ చేసాం. అందులో పార్టికల్ సైజ్ క్లాసిఫికేషన్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యుఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ సాయిల్ and public road administrative system classification, and then international soil classification MIT system. Next, Indian standard classification, US Bureau of Soil Classification System. This is one of the earliest classification system developed in 1895 by the US Bureau of Soils. US Bureau సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి 1895లోనే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో అందులో పార్టికల్ సైజెస్ అనేవి ఎలా సపరేట్ చేశారు అని అంటే ఫస్ట్ మనం కోర్స్ గ్రెయిన్ గ్రావెల్ సైడ్ నుంచి కనుక స్టార్ట్ చేసుకుంటే గ్రావెల్ సైజ్ అప్ టు 2 mm వచ్చేంత వరకునేమో మనకి గ్రావెల్ అన్నారు. బిట్వీన్ 2 to 1 ఉంటేనేమో ఫైన్ గ్రావెల్, అండ్ దెన్ 1 mm to 0.5 mm ఉంటేనేమో కోర్స్ శాండ్,
0.5 mm to 0.25 mm ఉంటేమో మీడియం శాండ్, 0.25 mm to 0.010 mm వరకు ఉంటేనేమో అది ఫైన్ శాండ్. దెన్ ఫైనల్లీ 10 microns to 0.010 mm to 0.05 mm వరకు ఉంటే ఆ శాండ్ ఏమో మనం వెరీ ఫైన్ శాండ్ అంటాం. బిట్వీన్ 0.05 to 0.005 mm వరకు ఉన్న బిట్వీన్ ఆ సైజెస్లో ఉన్న దాని పార్టికల్స్ని ఏమో మనం సిల్స్ అంటాం. లెస్ దాన్ 0.005 mm కనుక ఉంటే వాటిని క్లే అంటున్నాం. సో యుఎస్ బ్యూరో వాళ్ళు సాయిల్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఈ మెజర్స్ని బట్టి సాయిల్ని గ్రావెల్ టైపు, ఫైన్ గ్రావెల్, కోర్స్ శాండ్, మీడియం శాండ్, ఫైన్ శాండ్, వెరీ ఫైన్ శాండ్, సిల్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ క్లే ఇలా డివైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్. దిస్ సిస్టమ్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ for general use at the International Soils Congress held at Washington in 1927. This was known as the Swedish classification system before it was developed as international system. In this system, an additional term Majla has been used for soil particles in the size range between sand and silt. ఈ ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ అనేది మనకి 1927లో వాషింగ్టన్లో ఇంటర్నేషనల్ సాయిల్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో ఇవే మెజర్స్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము. ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఎడిషనల్గా మజ్లా అనే సాయిల్ పార్టికల్ సైజ్ని వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది ఇన్ బిట్వీన్ శాండ్ పార్టికల్స్కి, సిల్ట్ పార్టికల్స్కి మిడిల్లో ఉన్న పార్టికల్ సైజెస్ని మనం మజ్లా అంటాం. సో ఇక్కడ కనుక మనం చూసుకుంటే అప్ టు 2 mm వరకు ఉన్న వాటిని ఏమో గ్రావెల్ అంటాం. బిట్వీన్ 2 to 1 mm ఉన్నదేమో మనకి వెరీ కోర్స్, బిట్వీన్ 1 mm to 0.5 mm ఉన్నదేమో కోర్స్ శాండ్, బిట్వీన్ 0.5 to 0.2 ఉన్నదేమో మీడియం శాండ్, 0.1 mm to 0.2 mm to 0.1 mm ఉన్నదేమో ఫైన్ శాండ్. దెన్ 0.1 mm నుంచి 0.05 mm వరకు ఉన్నదేమో కోర్స్ మజ్లా, అండ్ దెన్ 0.05 to 0.02 mm వరకు ఉన్నదేమో ఫైన్ మజ్లా. అండ్ నెక్స్ట్ 0.02 to 0.006 mm వరకు ఉన్నదేమో కోర్స్ సిల్ట్, 0.006 to 0.002 mm వరకు ఉన్నదేమో ఫైన్ శాండ్, 0.002 mm to 0.0006 mm వరకు ఉన్నదేమో కోర్స్ క్లే, 0.006 mm to 0.0002 mm వరకు ఉన్నదేమో ఫైన్ క్లేగా, రిమైనింగ్ కొలాయిడల్ పార్టికల్స్నేమో అల్ట్రే క్లేగా డిసైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ MIT సిస్టమ్. Professor G. Gilboa at Massachusetts Institute of Technology in USA developed MIT system of classification of soils. In this system, the soil is divided into 4 groups. First one is gravel, particle size greater than 2 mm, sand particle size between 0.0
0.06 mm to 2 mm, and then silt size, particle size between 0.02 mm to 0.06 mm, and finally clay size is less than 0.02 mm. So this is the soil classification chart. Up to 2 mm for gravel, between 2 to 0.06 mm for sand, and 0.002 mm to 0.06 mm for silt size, and finally clay is 0.002, so less than 0.002 mm, nothing but 2 microns. Rest of the particle sizes are considered as a colloidals. In finally, Indian classification system. As per Indian classification system, the soil is divided into 6 groups. First one is boulders, particle size is greater than 300 mm, and then cobbles, particle size between 80 mm to 300 mm, and then gravel, particle size between 4.75 mm to 80 mm, and next sand, particle size between 0.075 mm to 4.75 mm. Next silt, particle size between 0.002 mm to 0.075 mm. Clay, particle size smaller than 0.002 mm, nothing but 2 microns. Same classification chart also displayed here. More greater than 300 mm considered as a boulders, between 80 mm to 300 mm considered as a cobbles, between 20 mm to 80 mm considered as a coarse sand, and 4.75 mm to 20 mm is considered as a fine sand, and from 4.75 mm to 0.075 mm, between these two parameters we can observe silt type of particles, and then 0.075 mm to 0.002 mm in between we can observe fine silt particles. Less than 2 microns particles we consider as a colloidal, and also clay particles. Okay, thank you. This section will be ended. This topic